Wawa ennaku z'omwezi ziri 22 omwezi gwa kusatu omwaka 2024 nkwaniriza kawungezi k'olunaku olwaleero amawulire agafa mu by'obusuubuzi ono ku Smart 24 TV amannya n'eddoboozi Brian Alvins Mugerwa era nga bulijjo ndi ne munnange Nakawuki Winnie Buyinza wali mu lulimi ate olw'obubonero gye tuyitidde mu lunaku tusobodde okuŋŋaanya emboozi eziwerako era tuula ntende tube nga ate tutandika n'emitwe egikulembeddemu mu zo olwo nno tukomewo tukutwale butereevu ku ezo eziba zikulembedde. Agafa mu by'obusuubuzi olunaku olwaleero aba MTAC batikkidde abayizi beebaziza gavumenti okubakwatirako. Is our first outreach center to own a campus. It's a big achievement that is have. We have come for two reasons. One, to check on service delivery. Ssaabaminisita Robinah Nabbanja akwasiza ekitongole kya UPDF omulimu gw'okuzimba eddwaliro ly'e Luweero. Abeekakumiro baweereddwa amagezi okweterekera ensimbi mu bibiina by'obwegassi basobole okuwona okwewola mu bbanka. Olunaku olwaleero ettendekero erya MTAC litikkidde abayizi abawerako era nga wano webasinzidde wamu n'okunnyonnyola eggwanga wa we batuuse mu kugaziya ebyokusoma wamu n'okuba nga ate basiima gavumenti okulaba nga buli kaseera evaayo ebakwasizeeko okusobola okutuuka ku kkula lino lye batuuseeko olunaku olwaleero. It is gratifying to note, our dear chief guest, that MTAC Ntungamo, where we held our graduation on Friday 15th, is our first outreach center to own a campus. It's a big achievement that deserves to be applauded. A brief on what the institution has done in this financial year that is ending in June, our dear chief guest. In addition to these 927 graduates that we are passing out today, we were able to train 7,690 youth and women in job creation awareness training, our dear chief guest. This was offered for free throughout the country. In this program, we took through the beneficiaries, we sensitized the beneficiaries about job creation and equipped them with skills in making different products like pavers, candles, sanitary ware, exercise books, soap, both bar soap and liquid soap, bakery products, saloon products and raw materials like jelly and shampoo, charcoal briquettes, among others. We were able to do this, our dear chief guest, because of the support from government. And all guests here present, if you can join hands, please join me. And we thank our chief guest because he is representing government for enabling MTAC to implement its mandate. Tweyongerayo akakiiko ka paalamenti akanondoola ensimbi y'omuwoomusolo mu bitongole bya gavumenti ate naddala mu z'ebitundu katadde abakulu abaddukanya akatale k'e Busia ku Nninga nga babalanga kuddukanya akatale kano mu ngeri y'agadibe ngalye ekiremesezza akatale kano okukola ensimbi ate nga bwe bumu ku butale obumanyiddwa okubeera obunene. Busia y'emu ku disitulikiti za Uganda eziyingiza abasuubuzi abangi nga bangi ku bo bava mu ggwanga lya Kenya, Congo, South Sudan ne bannayuganda era nga gavumenti yasalawo okuzimba akatale gaggadde nga kano kaggulibwawo omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni. Wabula akakiiko ka paalamenti kakizudde nti akatale kano tekakola kimala ng'obuzibu buva ku bakaddukanya abeegatta ne bannabyabufuzi okulemesa abakakoleramu. All people should be allowed to do their work. So anybody found to be involved in causing any mess should be prosecuted in line with the provision of the Market Act. And actually, when you look at Section 33 of the Market Act under general penalty, when you act contrary to what this law says, you can serve a period upon conviction of not later than 6 months, and also paying not exceeding 24 currency points, or both. There is a law. You can serve both sentences. So my suggestion, colleagues, which you will give your opinion, is that these political leaders, to stop this mess, all of them should be investigated.
and anybody found involved in frustrating this would face the law. It's not just the mayor only, all of them. The top, yeah, because if you came to blackmail the mayor, or if the mayor is playing around with the market, all of them, all of you should be investigated. Akakiiko era kayise minisita wa gavumenti z'ebitundu Victoria Rusoke Busenje annyonnyole lwaki akatale kano akateekebwamu omudidi gw'ensimbi kalemedde okukola ssente nga bwe kasuubirwa era nga naye obuzibu abutadde kubakaddukanya naddala bakkalaani. But Busia market is not the only market in Uganda. How are other markets operating? We should accept that there is a problem down in Busia. Busia makes a budget. Busia is collecting taxes. How are you utilizing the taxes? This takes us back to last parliament when one said the abattoirs are abandoned, the Minister of Local Government is not doing anything. The problem is starting with you. Collection and utilization of the funds, prioritizing what the market is contributing. So I don't agree with your recommendation here that you need 48, we need support from where? You're not even giving where you expect the money. Minisita agamba nti kyennyamiza okulaba nga bannabyabufuzi balemesa abasuubuzi okufuna emidaala mu katale nga babalagira okusigala ku makubo era nga babagulira ne zi umbrella z'okukozesa nga katale weekali nga kasigadde kakalu. Interference, which we are going to handle with an iron hand, is another reason why the market of Busia is not performing. You've had the mayor stopping people from getting stalls inside the market, which is wrong and criminal. The market was constructed, moreover, in a loan, so that people can sell their produce and improve on their economic achievements. But here is the mayor saying don't go to the market. Here is the mayor buying them umbrellas to stay outside on the verandas, on the streets, which is wrong. As Minister of Local Government, we did our role. We advised that the other smaller markets be demolished because the market has the capacity of serving more than 2,000 vendors. And you've heard correctly that the markets were demolished, the smaller ones. So which means the mayor is not a very good arm complementing government. If you are the mayor and you are serving under the NRM government and you are the one buying umbrellas for people to work outside to destroy the purpose for which government constructed the market, I think that's not something light. We are going to take it with an iron hand. Ate ye omubaka wa Busia municipali asabye bekikwatako okufaayo okulongoosa drainage system y'akatale kano kuba ebiseera ebisinga kazambi akulukuta okuviira ddala mu ggwanga lya Kenya n'asibira mu katale kano ekireetedde abantu okukaddukamu. An oversight. The drainage around was all filled with silt. I don't know whether that matter has been worked upon so that there is no silt for the water to run freely that comes up from Kenya, so that the drainage remains with clean for our people. And secondly, there is an issue of the house of Mrs. Bolingo, a guest house, which pours the sewage directly in the market. And it is open sewage that people defecate, and it comes directly to the market where the dry maize. And people have complained about that matter. I'm really interested to know about how you have handled it, although your office says there is a case going on, but still now as we talk, the sewage comes and stops in the midst of people so that we can find a solution to that. And lastly, my colleagues, I want to inform you that markets in Kenya begin at 7 in the morning and people go to rest, and exactly at 6 p.m. another lot of people come. So they work at 24/7. I therefore think we should think twice concerning the timing of our market so that it will help us raise more money and also create more jobs for the night market. Thank you. Samlanifa, Agafa Mu By'Obusuubuzi.
webale nnyo Samulani for Rainbows bwe tweyongerayo oluvannyuma lw'abantu okutandika ekibiina ky'obwegassi ekimanyiddwa nga Trust Group n'obukadde 30 mu disitulikiti y'e Kakumiro ku kyalo lw'ebigagga kyaddaaki gavumenti ng'eyita mu mukubiriza w'ekibiina ky'NRM owa Bunyoro Sub-Region omukyala Harriet Sali akubiriza abakyala okweterekera ensimbi mu kibiina olwo basobole okwewola okuva mu banka ez'enjawulo. Okulima kwe kukyasinze okuwa emirimu by the way mu region muno. Obulimi gwe mulimu ogukyasinze buli muntu yenna n'alina omulimu mu gavumenti era mulimi. Ekiraga nti okulima kwa nkizo nnyo mu kitundu kyaffe kino. Naye nkubiriza nnyo abakyala olwaleero obutatunuulira nnyo baami nabo bakole nga gavumenti yaffe bweragira bakole bafune ssente babereko nabo bye bakola mu kusobola okulaakulanya amaka gaabwe. Era nenyongera okubakubiriza nti baleme kwetundako mataka gaabwe oba baleme kulekera kulaba mataka ne bagatunulira butunulizi nti litaka tuliterekedde baana tuliterekedde baani. Ettaka eryo balikozese mu bunene bwalyo mu butono bwalyo baleme kuteekako kirime kimu. Bw'oba olina ettaka ikazo nnya yawuzaamu yikaazeze nnya nti eyiika emu nja kulundirako nkoko eyiika ekitundu ekyayiika ekirala nimireko ebijanjaalo ekitundu ekyayiika ekirala nnundireko ebisolo biri ekitundu ekirala ekyayiika ntekeko amatooke tusobole okulaba nti tukendeeza ku mudibo gw'ebirime byaffe tusobole okubifunamu. N'obugambo obwo nazze wano ng'abantu bano begabanya ssente zaabwe bwe bakola emirimu gyabwe nga gurupu bagenda buli omu n'atunda ebintu bye byeyalima. Kati buli muntu bwe bamala okutunda buli mwezi ateekeddwa okuleeta mu kibiina muno emitwalo egitaka wansi wa 6. Batandikira ku 6 okudda waggulu. Oba olina 6 gy'oleeta bw'oba olina egisukamu zonna nga zisuka saziba nga teziri wansi wa 6 z'oleeta ne baddira abantu abatannaba kubeerako kye beekolera na bulimu obubawa ensimbi mu maka gaabwe ne babagabanyamu ssente ezo nabo ne bagenda ne batandika ne bafuna ekyokukola. Nze ne ndaba nti enkulaakulana liyale ya muggundu mu kitundu. Abantu bonna bakulaakulanye kati abakyala bonna bategedde ekyokukola n'oluvannyuma kati nga nze nfuna abantu ne mbaleeta ne babasomesa mu bintu ebitali bimu. Engeri gy'okuterekamu ssente, engeri y'okutandikamu obubiina obutonotono, engeri y'okusevingamu ebyo byonna bwe bityo n'engeri y'okulabiriramu amaka okutwaliza awamu. Era nenyongera okubiriza abakyala nti tebatuuza baana olw'okuba abami tebabawadde ssente. Kibawa ssente buli mwezi kiyinza ku buli mwezi bagenda wa memba ne bamuwa miliyoni nga 4 oba 5 naye tiwaliwo magoba. Omwezi omulala ne bagenda walala. Ekyo kibayamba kitujja mu bwavu. Abantu mbakubira bongera okuyingira mu bitebe oba batandika ebitebe bipya kubanga loan zitawanya abantu. Singa obeera mu kitebe nga kino toyinza kugenda mu banka kujjayo miliyoni 1 oba miliyoni 2 kubanga batoola ne bakuwa miliyoni 3 oba 4 oba 5 zitalimu magoba okuddayo buli mwezi ngo kisinziira omuntu bwakuwa ssente mitwalo nga 10 ku mwezi omwongera 10 obwakuwa 5 ye 5 kitambula bwe kityo. Ono Honorable Sale kubanga ye omuntu omukyala owokubira kasimu nogamba ati tulinayo gurupu oba tulinayo embaga oba tulinayo ki nayangwa mangu tayinza kutuma. Nsanyuse nnyo bwabagenyi butufunye leero bonna na gurupu envumuulo eweereza abantu ebyo akasente katalo magoba tebasasula magoba babawa buwi. Ate nyongera kusima government yaffe y'eggwanga lyaffe Uganda omukulembeze waffe Yoweri Kaguta Museveni abwa PDM batwadde PDM abantu baffe bafunye kasente balina embizi omanye embuzi n'ebirala byonna. Enkulaakulana ndaba omukitundu negeyaza okutwaza wamu egenda bulungi. Kale bw'okyeyongerayo abalimi naddala bali mu bibala wamu n'ebitongole ebibakulira basisinkanye okutema empenda ku biki ebibasoomooza naddala ebyo bayitamu oluvannyuma lw'okukosebwa omusana okwetooloola eggwanga. Members are toiling when you see the heat.
the heat these days is disturbing everyone. We are dealing with fruits and vegetables, and cold chain in Uganda is not well developed. It's also because the sector is living from hand to mouth. We need to make ends meet. You grow your fruits and vegetables and the market says, pineapple, give me 5 of them and 10,000. When you have such people, it is really, we need to see how we can use the people who are here to work with them. So I had control union, we shall introduce them in a special way because they are trying to make it easier and cheaper to get the private standards, Global Gap and GRAS and others. So it's really good when you look at the stakeholders in the room. I said also we have bottom-up and others. When you look at the stakeholders we have, I think we have the right quorum to discuss this issue of food safety. We also invited KCCA because the markets are an area where when we look ahead, we need to play a role there because they are selling fruits and vegetables. We are not just selling fruits abroad, but even locally we eat. And we need to strengthen the partnerships so that we can see how we can improve food safety at home and then food safety for exports. Producing and improving the ordinary farmers, the small farmers that we're talking about, from being subsistence to be better farmers, we commercialize them for better income into their pockets. That's what we need to be reminded ourselves. I also want to remind you that within this parish development model, we have the issues, 7 pillars. There's the pillar number 1, which we have to concentrate on because that which produces food on production, storage, on processing, and marketing. And the Minister of Agriculture is key to make sure that those issues, those 4 activities are done properly so that at the end of the day we can have food, not only food safety, or not only food to be secure, but also food which is safe. It will depend on what you want to describe what food is. Somebody can say it's carbohydrates, it's milk, it's protein, whatever definition you call it. But you realize that if food is food, you can either have proteins from animals, you can have proteins from fish, you can have carbohydrates from plants, you can have anything, and you can also have food as water, not so. But as a means of agriculture, and especially the department where I come from, which is under the Directorate of Crop Resources that Magume has just been talking about. We are there to make sure that the producers produce whatever they produce in a safe way, to make sure that if those plants have been produced, we supply safe food to the consumers. Weewaawo webale nnyo musasi waffe olw'embuuzi eyo. Eddakiika zino 2 ezaaketa kusaba meya Kawungeezi tukkirize tukutwale butereevu mu kanyomero kafaka obadde okimanyi obeeko nekyoyiga Kawungeezi kolunaku olwaleero. Weewaawo katusuubire olina kyoyizemu Kawungeezi kolunaku olwaleero butereevu katugende mu kuwummula kwaffe kw'ekitundu ekisooka bwe tukomawo n'emboozi endala nnyingi tovaawo. Smart 24, driving business. Rich! The Queen Cobra, the password of the money.
The original, no spare parts. The 11th commandment. The question and the answer. Moses, manyo yagala sente naye nange sina. Ah no. Sente chikulu. Enaku zino momo ensorting anytime. In fact, mwanyinazi nawe kan sorting. Really? Nkuwereze endagiro y'okufuna looni ku momo. Nze wendi ku luluwo. Mpako mu chips. Bw'oba weetaaga looni olina MTN Momo weesootinge. Kozesa Momo app obanyika *555*5# okufuna looni ey'amangu. Londako looni ekukolera okuva mu looni ez'ebika eby'enjawulo eziva mu bannaffe be tukolagana nabo. Nga tuli wamu tewali kitulema. Luxury redefined at Seasan Hotel has you endowed in the splendor of elegant living fit for the royalty that you are. Step into comfort, pampering and blissful customer-centric service as you select from our range of comfy exquisite living quarters furnished to meet with your royal preference. Surrounded by scenic beauty, our tropical setting allows you to escape the glamorous ordeal of city life. Our ambient green gardens will guide you to a place of revitalizing rest. The 3-star restaurant caters to your palate, serving your choice menu ranging from exotic cuisines to local delicacies. Our chefs will serve you full-course meals for a truly out-of-this-world culinary experience. Our fully stocked bar to whet your throat. From renowned global brand whisks, brandies, gins, beers and wines to our locally celebrated beverages, you will not lack for any brewage. It's an all-new experience in the East at Seasan Hotel. So visit today at Plot 15 to 19 Spire Road, Ginger, or contact us on +256 751 719 960 and +256 785 354 614 for reservations. Seasan Hotels, luxury redefined. It's the most fun-filled month of the year, and GOTV's going all out for little ones of all ages. Our crazy characters will be lighting up their screens all day long. What's going on in here? Sounds so adventurous. There's plenty to do for the whole family with our world-class kids channels. It's all here. It is pretty great, right? For non-stop festive fun, stay connected or reconnect to GOTV to keep busy brains entertained and learning this festive season. What a wonderful idea! It's game on with our fantastic kids channels. GOTV. Love it. Smart 24, driving business. Nzimgerane na kawuchi wini buyinza era nga buterevu tukirize tukuwa emboozi yaffe eguddewo ekitundu ekyokubiri. Twansane Saba Minister Right Honorable Robin Nabbanja akwasizza ekitongole ekya UPDF Engineers Brigade omulimu gw'okuzimba eddwaliro ly'e Luweero ogubalibwamu obutitimbi bw'ensimbi oba oyinza obuyita obuwumbi 93 bweddu. Saba Minister bw'abadde akwasiza ekifo kino eri ekibinja ky'abayinginiya aba UPDF agamba nti President yasazeewo okuleeta ku mmeeri ya UPDF emirimu gikolebwe mu budde n'omutindo omulungi. Nabbanja agamba nti UPDF eyambye gavumenti okukekereza ssente ng'efulumya emirimu gy'omutindo gw'ensi yonna ku kisaawe ky'ennyonyi Entebbe Airport ng'eggwanga lyali lyetegekera okukyaza NAM ne G77 ne China. We have come for two reasons. One,
to check on service delivery, to check on how our people are receiving health services in this hospital, and two, to launch the construction and completion of this structure by Agafa. And so, I don't want to waste a lot of your time. Let me show you the history. On 26 May 2023, the President of the Republic of Uganda, you know, he uses a blue letter. Here it is. I came with it to show evidence. That's why I didn't want you to say thank you to me. It's this big man. So on 26 May last year, the President of the Republic of Uganda wrote to me, the Right Honorable Robin Anabanja, Prime Minister and Leader of Government Business in Parliament, Office of the Prime Minister. Construction of Luweero District Administration Block and Luweero District Hospital. Nabanja alabudde ku bakozi b'ebyobulamu ku butabeera na mirimu n'okutabuka omwezi wadde nga gavumenti efubye okututumbula emisaala gy'abakozi b'ebyobulamu. Abasawo tubasaba, give us value for money. Kakati abantu bosanze omwo mutuufu wali wagenda mpozi bwe yagala atunde ekibanja waliwo asobola okusasula emitwalo 2 bamulongoosi. Mbuuza bubuuza wano bagala ate nno mwe muli babbeeyi mitwalo 5 oba simanyi oba balimbye naye Karacha kyekikunjumusisiza bakutegeere nti oyo mbega munene bajja kukibakola munakiwulira ogenda zisaba bakubeereko bakutambulireko so tukole obwambega buli muntu abeere mbega ku munne kubanga mu butuufu tiwali nsonga lwaki nansi takola ate nga bakola mu shifts, isn't it? Akola sawa mmeka? Only 8 hours. Naye kakati mwekolamu omulimu. Remember I was a Minister of Health. What they do, Dr. Laro, what they do is kati kwekola ennaku 3 nange nja kukola ennaku 3. Nosanga ng'omusawo mukulu talina n'amaanyi galabirira baki balwadde. Ebyo by'okwokeramu omulimu babagambye va ku ddwaliro genda owumule ekyokobiwo si byagamba nti kakati bwekola wiiki nze naakola wiiki ekola ki? It's unacceptable. Victoria Rusoke, Minisita w'essaza lino avunaanyizibwa ku gavumenti z'ebitundu, agumizza abantu b'e Luweero nti gavumenti egenda kukola ku nsonga zonna ezikwata kugaba obuweereza mu Luweero. A short hold on creation of new administrative units, but with hope that next year, after critical examination, the President will give us a go-ahead, and if he gives us a go-ahead, I think you qualify. So keep your fingers crossed, work doubly hard, justify why you think you are mature enough to be a municipality, show us your tax base and other developments, and when the waiver is off, then we shall give you. Our role is for cabinet to pass and the minister will implement. Ate ye Kano Godfrey Tukamwakaira wa UPDF Engineers Brigade agamba nti beetegefu okutandika emirimu era bagenda kumaliriza mu myezi 9 gyokka. Natuwa sente tugenda kugukora bulungi. Bangambe commissioner ngamba agenda kutusindikira next week. Nefe tutandise. Okay. Tutandise ebintu bize ne magulu 10 wale zayingide koda zigeze kutaka kukora. So tetujja kuva wano era tujja kusigala nga tukora. Endagaano yo yawedde ekikulu endagaano. Endagaano yawedde. Basi. Kati endagaano bwebe wedde bano baba batandise. Engalo ziriwa. Abasajja b'e Luweero bakola omulimu gwabwe, abakazi bakole ki? Bafune we bazaalira. Ati eggwanga gendewa mu maaso. Watu naye banyagala kakasa tulina capacity emara. Mwatuwa equipment. President bwe yamala kulagira ekiragiro n'alagira CDF kubanga tubeera nga tuli ku rutinga. Ekiragiro yakyo nga tuli bantu 1224. Naye kati Engineers Brigade tuli 1446.
tewali construction company mu ggwanga muno eyina equipment gye tulina ate eyina abantu be tulina ate eyina n'empisa ezisoboseza kukola emirimu egyo ne giggwa mutwesige. Kenbert Kaganzi, manager wa Dot Services, agamba nti emirimu gigenda mu maaso bulungi wadde nga waliwo okulwawo. Others who have been compensated haven't yet fully gone out of the way, so it has challenged us in some bits. That's why you've noticed in some places we do work, then we skip where work has not been done, then another sections are done. So you find some of those are swamps, others we're having sections which are being affected by that. Then earlier on you'd have noticed also there were also a number of electricity poles that are also still within the roadway where we're supposed to expand our road to. So some of those have made it difficult for us to push to the extent that we would wish to. But as we speak presently, we would like to also commend our client and consultant. They have supported us so greatly to ensure that most of these challenges we are having have been worked on. Government egenda kukola ku nsonga zonna eziteesebwako, gamba ng'abakozi abatono, ebifo by'abakozi abakola ku byobulamu, okuddaabiriza eddwaliro n'okugaba eddagala mu ngeri etategeerekeka wamu n'ensonga endala. Weewaawo weebale nnyo omusasi waffe olw'emboozi bwe tweyongerayo abalimi abawangalira mu bitundu eby'eggulu basaba gavumenti bawe tractor wamu n'obutale okusobola okutumbula ebyobulimi mu ggwanga. Mu mambuka g'eggwanga abalimi bettanira nnyo okulima emmere nga muwogo, ebibala ssaako n'ebirala bingi ate nga babirima mu musana kubanga erudde eyo enkuba ebeera ntono nnyo. Mu mbeera eyo n'okufuna akatale k'ebirime byabwe basanga ebizibu bingi nnyo era nga bano basabye gavumenti zaabwe okubawa zi tractor olwo basobole okutegeka ennimiro zaabwe mu budde. Aba CEO Forum mu kulambulako ebitundu ebyo bategeezezza nga mu mambuka g'eggwanga bwe balina okwettanira ennyo ebyobulimi olwo basobole okuganyulwamu era nga balina ne we basobola okutereka emmere mu Gulu Logistic Hub nga balinda akatale okulinnya. Because the oxen cannot do much during dry season and the rain is unpredictable. You're running to time with the rain. So the tractor can help us maybe in the preparation of land earlier and then the oxen can support when the rain comes. One of the challenges is the market. Quality of inputs and cost, rising to the occasion, we are wasting time. So it's meant to improve on our exports, mainly those that are grown within the region. It's also one way of reducing costs of doing business. Instead of people taking cargo to be cleared in Kampala or at Legu around the borders, now cargo can come directly up to Gulu Logistics Hub. Abalimi bakuyambibwako aba Agency for Accelerated Regional Development nga babayambako mu kuwona obwavu nga babawola ku nsimbi olwo basobole okuteeka mu byobulimi. We have formed quite a number of cooperatives and we can say that not all of them are 100% doing well. Third-class commercial agriculture because they have land. You've had in the discussion we've had with the farmers. Weewaawo kakati tukkirize tukutwale butereevu mu bbeeyi y'entambula ey'olukale tutunuulira ekitundu wamu n'ebbeeyi gy'oba ogenda okufuluma naddala ng'ofuluma Kampala okudda mu bitundu okwetooloola eggwanga. Bw'ogendako ku stage eya Jinja mu paaka ez'enjawulo ojja kusanga nti emmotoka ezifuluma Kampala ezidda e Jinja bajja kujjako omutwalo gumu 12,000, ezidda e Kamuli gumu 7, ezimalayo paka Iganga gumu kitundu, Kampala Kaliro bajja kujjako gumu 8, ate abakoma e Mayuge nammwe ogumu 8 gwemujja okuba nga musasula. Bw'ogenda ku stage eya Mbale abagenda paka mu bitundu ebimanyiddwa nga Nangolengole ojja kuba osasula emitwalo 2 n'ekitundu, ate abatuuka mu Mbale town nammwe mujja kuba musasula emitwalo 2 n'ekitundu, ate bw'ogenda mu bitundu ebya Tororo ojja kusasula emitwalo 2 n'ekitundu, abagenda e Bugiri nammwe emitwalo 2 mu 12,000. Bw'ogendako ku stage ya Busia abagenda e Busia mu kibuga wakati ojja kuba osasula emitwalo 2 mu 12,000, abagenda mu bitundu ebimanyiddwa nga Namayingo Nakoma ojja kuba osasula emitwalo 2 mu 12,000. Bw'ogendako ku stage ya Kayunga Kampala Nazigo ojja kuba osasula omutwalo gumu, abadde Nakifuma mujja kuba musasula nusu kakaaga, abadda mu bitundu ebya Kambembe mujja kuba musasula 15,000, ate abadda mu bitundu ebya Kasawo
mujja kuba musasula nusu kanaana, abadde e Kayunga nammwe musasule nusu kanaana bweddu. Kale ebbeeyi y'entambula bw'etyo bw'eyimiridde akawungezi k'olunaku olwaleero. Naffe ate kye tusobodde okutuusaako mawulire agafa mu by'obusuubuzi wano ku Smart 24 TV. Obadde ne Brian Alvins Mugerwa ne munange Nakawuki Bwini Buyinza wali mu lulimi olw'obubonero. Musule bulungi, mweraba. Smart 24, driving business.